It is certainly 10 times, of course, more fraudulent than the 1980 election, which Museveni hinged on to go to the bush and start a war which claimed more than 500,000 of the people of Uganda, our people. What happened, I must say, on the 14th of January is an insult. It is an insult to the memory of those that paid the ultimate price in the pursuit of freedom and democracy in Uganda. It is a mockery to democracy. Friends, Article number 1, Section 4 of our Constitution provides that the people of Uganda shall express their will and consent on who shall govern them and how they should be governed through regular, free and fair elections. But for Museveni and his regime, they have eliminated the words free and fair. We therefore categorically and unequivocally reject the manufactured results of Museveni and Mr. Byabakama and all the operatives. We reject those results. They were fabricated by Museveni and his operatives and read by Byabakama. That was an insult to the voice of the people of Uganda, and yes, an insult to democracy. They do not in any way represent what the people of Uganda said on the 14th of January. We have overwhelming evidence to that, and therefore we reject those elections. We reject the results. Yes, we do. We call upon the people of Uganda to reject this mockery and to refuse to acknowledge Museveni as the winner of the 14th January polls. We defeated Museveni. We defeated them. And we were supposed to be announced as winners. But as usual, Museveni bulldozed the Electoral Commission, which was clearly not in charge of the election. They took over all local media stations, and as you saw, they announced fake results which are not anyway connected to what actually happened at the polls. Ugandans must resist this treasonous attempt to forcefully impose, for Museveni to forcefully impose himself on us as president, because he is not. Resisting tyranny is not only right, but it is a duty for all the oppressed people. It is a duty that we must carry out. So I call upon all the people of Uganda. I encourage you to all of you use non-violent and legal means and ideas at your disposal to ensure that we engage in this fight for complete freedom. We have always said that people power is our power. The stolen votes belong to the people of Uganda. The people of Uganda must rise up, rise to the occasion and free themselves and their country from that small group of gunmen that do not care about the future of Uganda. Their only intention is to plunder Uganda and oppress the people of Uganda. Unlike Museveni, who unleashed untold violence and suffering on the people of Uganda in the 1980s, we choose non-violence. Our strategies are completely non-violent. We are committed to non-violence because we despise violence. That is what makes us different from Museveni. That is why we are fighting to remove a violent tyrant. Studies have shown in the past that non-violence is even much more effective in breaking violent dictatorships. I therefore encourage all of you citizens to take a firm stand against the Museveni regime. We can finally remove it. I guarantee that to you. And finally, many Ugandans are eager to hear our position on whether or not we shall go to court to challenge the thuggery and the fraud that Museveni and his cohorts unleashed on the people of Uganda. From the 17th of January, when the coup was announced, we have received numerous calls advising us on different strategies, and we are very grateful, ladies and gentlemen. Those who have been against going to court have told us that. They've told us it's a waste of time. They have argued that the composition of our Supreme Court as it is today would not rule against General Museveni because he is simply the one that appointed all of them.
They have made reference to the past cases filed by Dr. Kizza Besigye, filed by Honorable Mama Mbabazi in the same courts, and how the decisions were arrived at. They have argued that to go to court is to give Museveni another stamp of legitimacy. Then there are those who are advising us to go to court. Even when they are skeptical about the outcome, they think that we have an opportunity to file all this overwhelming evidence before the court of law. This they want us to do for present and future reference. They think we should exhaust all the present legal avenues, and if they have any shortfalls, which many believe they do, then they are urging us to use this opportunity to expose them. I must also add, ladies and gentlemen, that the regime has been actively trying to block us, to frustrate any attempts for us to go to court. One, they have held me captive without any charge for now 8 days. They have intimidated all our polling agents, but most crudely, they have confiscated more than 4,000 of our declaration of result forms. These forms are crucial in an election petition, and I believe that is why they chose to confiscate them. We have tasked the authorities to return these forms because they actually confessed to having taken them, but they're not responding. The leadership of the National Unity Platform is in the process of consulting stakeholders, but most importantly, consulting the common people, because that is where we get our biggest support from. And in a few days, ladies and gentlemen, we shall communicate our decision to the nation about that matter. As regards my illegal house arrest, the police and the military have failed to explain why they are surrounding my house, why they've taken over my compound. They have failed to explain that. My legal team was here with me yesterday. For the first time, they were allowed to access me, and they explained to me that they have filed a case of habeas corpus in court, and court is yet to determine that. Fellow Ugandans, I urge you to stay strong, stay confident, stay moving on. The harder the battle, the sweeter the victory. I can guarantee you, we are removing a dictator as a generation. Nsaba muzikirize ate era njogereko mu Luganda mikwano gyange. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Katonda, era ndi musanyufu olw'okufuna omukisa guno ogusookedde ddala okwogerako gye muli. Newankubadde ng'amaka gaffe geetooloddwa abasirikale n'abapoliisi, era ndi musibe mu maka gange newankubadde nga sirina musango. Wadde ndi mu mbeera eno, ekimpa amaanyi kwe kumanya nti ate embeera gye ndimu teyina kyeri ku mbeera bannange gye bayitamu. Munajjukira nti kuva emyaka 3 egiyise twatandikira People Power Movement, bannayuganda bangi basibiddwa, bangi bakubiddwa, bangi battiddwa. Naye Mukama tuyambe ne tutagwamu maanyi, era olunaku lwa leero tukyali b'amaanyi era tweyongera kuba n'amaanyi. Mwenna mumanyi baganda bange nti wano wenyimiridde olwaleero, nyimiridde okwogera nammwe omulundi ogusookedde ddala okuva bwetwava mu okulonda kwe twawangula. Mwenna mwakiraba okuva Mambuka paka Maserengeta, okuva ebugwanjuba paka ebuvanjuba twawangula. Newankubadde mwami Museveni ng'ayambibwako mwami Byabakama n'amagye n'ebitongole byonna ebikuumaddembe baasalawo ate babbe obululu bw'Abannayuganda. Ne bagezaako bubba ne bubalemerawo, ne basalawo busazi kulangirira ebitaliiyo. Era mwami Byabakama byalangirira tebiriiyo. Babiyiya buyiiya awo ba operative wa Museveni ne babimuwa, n'agenda ku TV ezaali ziwambiddwa zonna n'abikola ki? N'abirangirira. Twongera obbiwakanya kubanga bikyamu, era kubanga kye bakola kikyamu. Ensonga lwaki ndi musibe olunaku lwa leero. Nyina okubategeeza Bannayuganda nti twakyogererawo mu ntandikwa
tetwagenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti abantu betukolagana nabo bantu batuufu. Twagenda mu kulonda kuno ng'obwesige bwaffe tubutadde mu Bannayuganda, nga tumanyi nti Bannayuganda basobola okuvaayo ne basitula eddoboozi lyabwe, era mwavaayo bassebo ne bannyabo ne musitula eddoboozi lyammwe ne tuwangulira ku levo ya waggulu nnyo. Newankubadde Mwami Museveni okufaananako ne bannakimalira abalala emuzeemu laba Babashiru, Bamubaraka n'abalala bateekateeka okulonda naye nga bakolanga kazannyo kugezaako kuggyawo buswavu obwabwe pozi ne mu mawanga agatwetoolodde balage ensi tewabeerayo okulonda ewaabwe. Mwalaba Hozi Mubaraka, mwalaba Bashiri nti wali wakayita omwaka gumu nga kwe yayita okulonda ewaabwe kubaddeyo nga wangulidde oba nga yalangiridde nti awangulidde ku bitundu 9, wayita omwaka gumu gwokka Abasudaani ne bamuggyako. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni ku mulundi guno yabala bubi nnyo era teyamanya nti oba oliawo generation gyagenda okufeesinga si eri eyiye. Mwalinga mubuuza ekibuuzo lwaki twagendanga mu kulonda nga tumanyi nti obululu bajja bubba. Mwami Museveni ebikuntu byakola tebibadde nga bipya, era kuviira ddala mu kampeyini mwalaba ettemu lye baakolanga, mwalaba poliisi bwe yakozesebwanga obumenyi bw'amateeka, n'ebyo byonna byalina okuyamba Abannayuganda okulaba ekifaananyi ekituufu ekya Mwami Museveni, n'ensi yonna okulaba Museveni yaani bwe baalinga bawuliriza. Kyasanyu nti byonna mwabiraba bassebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo nyimiridde wano okubategeeza nti ffe twagaana ebyo bye bagamba nti byava mu kulonda. Mwami Museveni bye yafumbafumba n'abasirikale be ne ba operative be ne babikwasa Mwami Byabakama najja nabirangirira ku TV. Tukakasa nti tebiina we bikwataganira nabyava mu kulonda kubanga tulina evidence, tulina obukakafu, tulina declaration forms newankubadde ezimu baziwambyeko naye ze tulina zimala okulaga nti Mwami Museveni twamuwangulira ddala. Tulina evidence nga bwe muze mulaba zi videos ez'enjawulo eziraga abasirikale nga batikinga obululu, eziraga abasirikale nga bateekamu obululu. Ate tumanyi nti amasimu mangi ag'abantu ge bawamba, ba agenti baffe bangi babagoba abalala ne babasiba, bangi ne babagaana okulondoola ebigenda maaso mu kulonda. Naye ate era mukimanyi nti ebitundu bingi nnyo abantu tebasobola kulonda kubanga basanga ebokisi zajjudde dda era nga abasirikale babagamba nti babalondedde dda. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo tuwakanya ebyo byonna bye bagamba nti bye byava mu kulonda bifu bikyamu tebirina bye bikwataganira na kulonda na byava mu kulonda era byali biyiyirize. Tubisambajja era tukunga mwenna Bannayuganda obutakkiriza ebyo Mwami Byabakama bye yalangirira kubanga tebirina bye bifaanaganira na biki ebyali mu kulonda. Tulina obukakafu bonna era ku kiseera ekituufu bwe bwetagisiza tujja kujjayo kubanga tubwina. Tukunga nammwe Bannayuganda mwenna okwesamba Mwami Museveni n'okuwakanya okutwesibako okwayagala otwesibako nga pulezidenti kubanga tetumulondangako. Bannayuganda bagenda kulonda ne balonda National Unity Platform nange Kamakoogera okubakulembera okubatwala mu Uganda empya. Ekyo Mwami Museveni kyeyakola ne Mwami Byabakama bakiyita kudita. Yawamba constitution, yawamba obuyinza bw'abantu era kigenda kwetagisa mwe Bannayuganda mwennyini okwerwanako. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna nga mukozesa amakubo agatali ga violence oba agatali ga kuyiwa musaayi, nga mukozesa amakubo agakkirizibwa amateeka, mbasaba buli omu kyasobola okukola nga kiri mu mateeka nga tekiri violent. Obuyinza buli eri mmwe, obuyinza buli eri mmwe bassebo ne bannyabo. Nalabyeko nga abasirikale abapoliisi nga bagamba nti Bobi Wine ayina okuvaayo n'agamba abantu tebeekalakasa. Si kinetagisa kugamba abantu kwekalakasa. Bannayuganda bamanyi nti ddembe lyabwe okwekalakasa mu ddembe. Bannayuganda bakimanyi era tekinetagisa nze kubagamba kubanga bakimanyi nti eryo ddembe lyabwe. Ndi just omu ku Bannayuganda bwe balonda obakulembera Mwami Museveni n'akola obumenyi bw'amateeka nga bw'abadde ng'akola. Era njagala obbajjukiza Bannayuganda nti temuba na musango gwe muba mukoze
mwekalakasa mu ddembe nga temumenye mateeka nga temwiye musaayi. Eryo ddembe lyammwe libaweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka.